Hi, hello, this is CRK. You are watching short study with CRK. இந்த சேனல் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க. நம்ம சேனலில் யூடியூப் கிளாஸஸ் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்குது நீட் அண்ட் ஜேஇக்கு. லாஸ்ட்டாக ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ மாதிரி போட்டிருந்தோம். ரிப்பீட்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வாட் ஆர் த பிளான்ஸ், ஸோ ஹவு டு ரீட் தி நீட் அண்ட் ஜேஇ, ஸோ எப்படி சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது, ஸோ எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கணும், எவ்வளோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும், ஸோ எந்த சாப்டருக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன வீடியோவில் நம்ம கிளியர் கட்டாக பார்த்துருந்தோம். ஸோ அந்த வீடியோ யாராவது பார்க்காம இருந்தால் அது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பாருங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அண்டு பிஃபோராக நம்ம எது வரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்னாக்க யூனிட் 1 கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ யூனிட் 2ல் ஸோ பேசிக்காக 3 கிளாஸ் போடுறோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அந்த 3 கிளாஸில் 2 முடிஞ்சிருச்சு. இன்னைக்கு லாஸ்ட் பேசிக் கிளாஸ், ஆல்மோஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கிளாஸில் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் என்ன, ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஃபங்க்ஷன், ஃபங்க்ஷன் எப்படி ரிலேட் ஆகுது, ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரினா என்ன, ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனில் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம். ஒரு 2 மிஸ்டேக் இருந்திருக்கும். அந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கோட லாஸ்ட் ஐடென்டி ஃபார்முலாவில் tan ஸ்கொயர் மைனஸ் சீக்கன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மைனஸை மாற்றி போட்டிருந்தேன். ரிமைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ என்னோட கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க. ஸோ ஃபைன், எவ்ரி திங் ஃபைன். ஸோ ஏதாவது உன்னோட ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார்முலா வந்துட்டு ராங்காக இருந்தாக்க ராங்காக இருக்காது, ஏதாவது ஃப்ளோவில் மிஸ்டேக் பண்ணிடுவேன். ஸோ அது வந்து ரிமைண்ட் பண்ணுங்க. நானும் வீடியோ திரும்ப ரிவைண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே நான் மென்ஷன் பண்ணிடுவேன். ஸோ அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட சேனல் நல்லாவே போயிட்டு இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் வில் ரீச் 150+ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். அவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. ஸோ கூடி சீக்கிரமே நம்ம வந்துட்டு 2K சப்ஸ்கிரைபர்ஸை ரீச் பண்ணுவோம். ஸோ அவ்வளோ கண்டென்டபிள் வீடியோவாக இருக்கும். நம்ம அடுத்து ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தோம், போன வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன். ஆக்சுவலாக அவேர்னஸ் வீடியோன்றதுனால சரியா நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. ஸோ அந்த வீடியோவில் சிபிஎஸ்சிக்கான கொஸ்டின் பேட்டர்ன், ஸோ வில்லேஜ் சைடில் இருக்கக்கூடிய சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தமிழ்நாடு சைடில் இருக்க சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சிட்டி சைடில் இருக்க டாப் மோஸ்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் வச்சு அந்த ஸ்கூல்ஸில் வந்துட்டு எப்படி அதை அட்டன் பண்ணணும், எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடுறாங்க. ஸோ நம்மளால வந்துட்டு வில்லேஜ் சைடில் இருக்கிற சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்ஸ் என்னதான் சிபிஎஸ்சின்னு ஒரு பேட்டர்னில் இருந்தாலும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்மளால என்ன பண்ண முடியறதில்ல, அந்த கொஸ்டின்ஸை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றதுல யூனிட் 1க்கான ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் 1 or 2 டேஸ்ல அப்லோட் ஆக போகுது. பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ தோஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் தி என்சிஇஆர்டி சிலபஸ். அதை பார்த்து கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். யூனிட் சாப்டர் 1 அதுல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்துட்டு அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் சார்ஜஸ், அதை பத்தின என்டையரா டீடைல்டான இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ. வேர் ஆர் தி 1 marks has been taken from, ஸோ எங்க இருந்து 1 marks எல்லாம் வருது, எப்படி நம்ம 2 marks வந்து அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னைக்கு நாம ஒரு அடுத்த ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம், லாஸ்ட் டைப் ஆஃப் பேசிக்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த வீடியோக்கான லாஸ்ட் டிக்னாமெட்ரி பார்த்துட்டு செகண்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு டிஃபரன்சியேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன் பத்தி இருக்கும். ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துருந்த அப்படின்னாக்க பார்க்கல அப்படின்னாக்க பார்த்துட்டு திரும்ப இந்த வீடியோக்கு வாங்க, அப்பதான் ஒரு கண்டினியூஷன் இருக்கும். இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய வீடியோஸ் வந்துட்டு வெக்டர் என்ற ஒரு டாபிக் பத்தி. வெக்டர்னா என்ன சார் முதல்ல, ஸோ இதுக்கு மேல வெக்டர்னா என்ன, இப்போ வெக்டர் அல்ஜிப்ரான்னு கூட சொல்லிக்கலாம். சரியா, வெக்டர் அல்ஜிப்ரா. ஸோ வெக்டர் அல்ஜிப்ராவுக்கும் நார்மல் அல்ஜிப்ராவுக்கும் என்ன சார் டிஃபரன்ஸ்? ஸோ இப்போ வெக்டர் அல்ஜிப்ரா அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் டைப், இனிமேல் தான் நம்ம வந்து கத்துக்க போறோங்க அப்படின்னு கூட தெரிஞ்சுக்கலாம். ஜெனரலா ஒரு குவான்டிட்டி, ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி, ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரை பத்தி சொல்லும்போது குவான்டிட்டினா என்னன்னு பார்த்திருப்போம். பிசிக்கல் குவான்டிட்டினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபண்டமெண்டல் வேரியபிள் குவான்டிட்டி. ஸோ ஒரு குவான்டிட்டியை வந்துட்டு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியா இல்ல வெக்டார் குவான்டிட்டியா, வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்கேலார், வாட் இஸ் மீன் பை வெக்டார். ஸோ இததான் வந்துட்டு ஜெனரலா 2 பேசிக் கிளாசிபிகேஷனா பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா பத்தி பார்க்கலாம். வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்கேலார், வாட் இஸ் மீன் பை வெக்டர். நிறைய பேர் இன்னுமே என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்கேலார், வாட் இஸ் மீன் பை வெக்டர் அப்படிங்கிறது. ஸோ நான் ரிப்பீட்டடா ஸ்கூல் கிளாஸஸ்ல சொல்லியிருப்பேன். ஸோ ஸ்கேலார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பண்ணாக்க, இட் கேன் பி ஒன்லி டிஃபைன்டு பை மேக்னிடியூட். சரியா, இந்த வார்த்தையை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லா புக்லயுமே. இட் கேன் பி டிஸ்கிரைப்டு ஒன்லி பை மேக்னிடியூட். வெக்டர்னா என்ன பண்ணாங்க, இட் கேன் பி டிஸ்கிரைப்டு பை போத் மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன். So it can be
described by both magnitude and direction. சரியா? So what is mean by magnitude? Magnitude na enna? சரியா? Magnitude na onnu like take example of 50 km. நான் ஒரு 50 km distance cover பண்றேன். So இந்த 50 numerical value இருக்குது இல்லையா? அதுதான் வந்துட்டு magnitude. So இந்த 15 km towards east அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரக்ஷனை மென்ஷன் பண்றோம் இல்லையா? அதுக்கு பேர் தான் வெக்டர். So ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூவை ஒரு நியூமரிக்கல் டேர்ம்ஸ் 50 100 மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 100 லிட்டர் வாட்டர் அப்படின்னு நியூமரிக்கல் வேல்யூல சொல்றதுக்கு பேர் வந்துட்டு இட் கேன் பி ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. இது வந்துட்டு என்னது? ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. சரியா? ஸ்கேலார் குவான்டிட்டினா என்ன? வெக்டர் குவான்டிட்டினா என்ன அப்படின்னாக்க டிஸ்கிரைப்டு ஒன்லி பை மேக்னிடியூட், ஒன்லி நியூமரிக்கல் வேல்யூ. ஒரு 50 கிலோமீட்டர்ன்றது எந்த டைரக்ஷன்ல போனாலும் 50 கிலோமீட்டர் வரதான் போகுது. ஸோ இட் கேனாட் பி ஸ்பெசிஃபை பை இட்ஸ் டைரக்ஷன். ஸோ இந்த 50 கிலோமீட்டர் வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல தான் நான் மூவ் ஆனா அந்த பிளேஸுக்கு நான் போய் ரீச் ஆயிருவேன் அப்படின்னு சொல்றது இட் கேன் பி டிஸ்கிரைப்டு மேக்னிடியூட் அண்ட் இட்ஸ் டைரக்ஷன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் நார்மல் அல்ஜிப்ரா. அல்ஜிப்ரானாக்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஸ்கேலர் மாதிரி தான். சரியா? இட் கேன் பி ஃபைண்ட் இட்ஸ் ஒரு சிங்கிள் டேர்ம்ல வேல்யூ கொடுக்க முடியும். ஸோ x is equal to இந்த வேல்யூ, y is equal to இந்த வேல்யூ, z is equal to இந்த வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியும். இதே இந்த xyz இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டைரக்ஷன்ல சொல்றோமா இல்லையா? அதுக்கு பேர் தான் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா. அதுக்கு பேர் தான் என்னது? வெக்டர் அல்ஜிப்ரா. ஸோ நார்மல் அல்ஜிப்ராவுக்கும் வெக்டர் அல்ஜிப்ராவுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். ஸோ சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி: மாஸ் 50 கிலோகிராம், ஸ்பீடு, ஸோ மாஸ், ஸ்பீடு, டிஸ்டன்ஸ். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு பேசிக்கா இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ். சரியா? மேக்னிடியூடுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ இந்த ஏரியாவில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வெலாசிட்டி, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அக்சலரேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு வெக்டர் குவான்டிட்டிக்கான சம் ஆஃப் தி பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த வெக்டரை சொல்லும்போது ரெண்டு டைப் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. சரியா? ஸோ கவனி, ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இப்போ ஒவ்வொன்றா நான் சொல்றேன், கவனி. மல்டிப்ளிகேஷன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த வெக்டர் அல்ஜிப்ராவை எப்படி நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்க, இப்ப ஏன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னாக்க இது வந்து மேக்னிடியூட், இது வந்து ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. நான் ஒரு மேல ஒரு சிம்பிள் ஏரோ மார்க் மாதிரி போட்ட அப்படின்னாக்க அதுக்கு பேர் என்னது? இட் இஸ் a வெக்டார் குவான்டிட்டி. ஸோ வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படின்றது நம்ம என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள்ல வந்துட்டு இந்த ஏரோ மார்க் சிம்பிள்ல மென்ஷன் பண்ணுவோம். இது டெயில் போர்ஷன் சொல்லுவாங்க, இது ஹெட் போர்ஷன் சொல்லுவாங்க. இவ்வளவு டீட்டெயிலா ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை. மேல ஒரு சிம்பிள் ஒரு ஏரோ மார்க் போட்டாங்க அப்படின்னாக்க அது வந்துட்டு என்னது? டெயில் போர்ஷன் அண்ட் ஹெட் போர்ஷன். சரியா? சோ நம்மளோட ஐசிஎஸ்சி புக்ல இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா கொடுத்திருப்பாங்க. ஸ்கேலார் வெக்டரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திருப்பாங்க. சோ அந்த டிஃபரெண்ட் டைப்ஸையும் பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பேரலல் வெக்டர். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னது? பேரலல் வெக்டர். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆன்டி பேரலல் வெக்டர். ஆன்டி பேரலல் வெக்டர் நம்மளோட ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ்ல கொடுத்திருப்பாங்க. தமிழ்நாடு ஸ்டேட் புக்ல டைப்ஸ் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கோலினியர் வெக்டர். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆர்த்தோகோனல் வெக்டர். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு யூனிக் வெக்டர். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ பேரலல், ஆன்டி பேரலல், கோலினியர், ஆர்த்தோகோனல், யூனிக் வெக்டர் இதெல்லாம் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? டைப்ஸ் ஆஃப் வெக்டர்ஸ். வாட் இஸ் மீன் பை பேரலல் வெக்டர்? இப்போ ஏ வெக்டர்னு ஒரு வெக்டர் இருக்குது. இட் கேன் பி represented by this symbol. And p வெக்டர்னு ஒரு வெக்டர் இருக்குது. It can be represented by this symbol. So this is called as parallel vector. So parallel வெக்டரோட ஆங்கிள் எவ்வளவு சார்? 0 டிகிரி. So parallel வெக்டரோட ஆங்கிள் எவ்வளவு? 0 டிகிரி. So ஒண்ணுக்கு பேரலலா இன்னொன்னு இருக்குது. அதோட ஆங்கிள் எவ்வளவு? 0 டிகிரி. So ஆன்டி பேரலல் வெக்டர் அப்படினாக்க ஏ வெக்டர்னு இப்படி ஒரு வெக்டர் இருக்குது. இதான் சென்டர் பாயிண்ட். பி வெக்டர்னு அது அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்குது. இதோட ஆங்கிள் என்னது? 180 டிகிரி. சோ ஆன்டி பேரலல் வெக்டரோட ஆங்கிள் எவ்வளவு? 180 டிகிரி. கோலினியர் வெக்டர் அப்படினாக்க சோ ஒரே ஒரு சேம் லைன்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு சில வெக்டர்ஸ் இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படினாக்க கோலினியர் வெக்டர். இந்த கோலினியர் வெக்டரை பத்தி டீடைலா
கமெண்ட்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். சரியா? எனக்கு தெரியாதுன்னு இல்லை, ஸ்டேட் போர்ட் புக்ல கண்டிப்பா இது இருக்கும். சரியா? கொலினியர் வெக்டர்னா ஒரே பாயிண்ட்ல ஒரே லைன்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதை பத்தி கீழே கமெண்ட்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க, பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் ஆர்த்தோகனல் வெக்டர். இப்போ எக்ஸ் ஒய் Z அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 ஆக்சிஸ்ல I J K. சார் இந்த I J K ன்றது என்ன சார்? வெக்டரோட காம்போனன்ட்ஸ். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் I J K ல தான் அதிகமா கொடுப்பாங்க. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் I J K, X ல I, Y ல J, Z ல K. சோ இதுக்கு பேர் என்ன பண்ணாங்க? ஆர்த்தோகனல் வெக்டர். ஆர்த்தோகனல் வெக்டர்னா ரெண்டு ஆக்சிஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்துட்டு 90 டிகிரியா இருக்கும். So any two axes, we can take any two axes. So the two axes, angle between the two axes is 90 degree. Angle between the two axes is 90 degree. So புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் யூனிட் வெக்டர். யூனிட் வெக்டர்ன்றது கேப்ல சொல்லுவாங்க. சரி, I கேப், J கேப், K கேப் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியும். சோ யூனிட் வெக்டரோட வேல்யூ எவ்வளவு சார் அப்படின்னாக்க 1. யூனிட் வெக்டரோட வேல்யூ என்ன? 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சரியா? சோ யூனிட் வெக்டருக்கு நிறைய நோட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. சோ A கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு A வெக்டர் பை E. இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம்ஸ்லயும் யூனிட் வெக்டரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. A வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு A கேப் பை A. சாரி, A கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு A வெக்டர் பை E. சோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த வெக்டர் அல்ஜிப்ராவை அடிஷன் பண்றதுக்கு ஒரு சில மெத்தட்ஸ் எல்லாம் பிஃபோர்ல இருந்துச்சு. சோ இப்பதான் நார்மலா வந்துட்டு ஆட் பண்றேங்க. முன்னாடி எல்லாம் வந்துட்டு வெக்டர் ஆட் பண்றதுக்கு ஒரு சில மெத்தட்ஸ் இருந்துச்சு. சோ அதுதான் என்ன பண்ணாங்க? ட்ரையாங்கிள் அடிஷன், ட்ரையாங்கிள் லா ஆஃப் அடிஷன் அண்ட் parallelogram law of addition. சோ இந்த ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் அடிஷன் பண்றாங்க. சரியா? ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் அடிஷன் அண்ட் parallelogram law of addition ஒண்ணும் கிடையாது. ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் அடிஷன், parallelogram law of addition இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி ஒரு parallelogram ரெண்டு ட்ரையாங்கிளா பிரிச்சு அது parallelogram law of addition, இன்னொரு வந்து ட்ரையாங்கிள் law of addition. இதுல என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க? நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் அடிஷன் பத்தி நம்மளோட ஸ்டேட் போர்ட் புக்ல இருக்கும். சோ r வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் A ஸ்கொயர் A வெக்டர் ஸ்கொயர் பிளஸ் B வெக்டர் ஸ்கொயர் பிளஸ் 2A வெக்டர் B வெக்டர் cos θ இருக்கும். சோ இதான் ரிசல்ட் வெக்டர் மேக்னிட்யூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவா இருக்கும். சோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டெரிவேஷன் வேணும் பண்ணாங்க கமெண்ட்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் அடிஷன் மட்டும் தனியா ஒரு வீடியோல மேக் பண்றேன், பிகாஸ் இது ஒரு பெரிய டெரிவேஷன். சோ நெக்ஸ்ட் in terms of angle, theta is equal to tan inverse of B sin theta by A plus B cos theta. அதாவது B vector into sin theta is equal to A vector plus B vector into cos theta. சோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ இதுதான் வந்துட்டு earliest மெத்தட்ல ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ். சரியா? ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் அடிஷன், parallelogram law of addition. சோ ரெண்டுமே சிமிலர் தான். ஒரு parallelogram ரெண்டு ட்ரையாங்கிளா நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும்? பிரிக்க முடியும். சோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். கவனி, ஒரு நார்மலா ஒரு ட்ரையாங்கிளையோ இல்ல சாரி ஒரு வெக்டரை இன்னொரு வெக்டர் கூட ஆட் பண்றேன். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அடிஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் ஒரு 4 டிவிஷன் 4 மெத்தட் இருக்குமா? அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன். சோ வெக்டர் டிவிஷன் பண்றது இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்ல. சோ எப்படி ஒரு வெக்டர் ஆட் பண்றாங்க அப்படினாக்க அடிஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ். இப்போ A வெக்டர் இருக்கு. ஆக்சுவலா A வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 3i ஒரு நிமிஷம். சோ 3i வெக்டர் பிளஸ் 4j வெக்டர். ரொம்ப ஃபாஸ்டா தான் சொல்றேன், ஏன்னா வீடியோ கண்டென்ட்டோட லென்த் வந்துட்டு அதிகமா போயிட்டே இருக்கும். சோ அதனால தான் ஃபாஸ்டா தான் சொல்றேன். B வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோ. 5i வெக்டர் பிளஸ் ஜெனரல் நானே ஒரு வெக்டர் எழுதுறேன். சரியா? 3j பிளஸ் 2k. சோ இப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டரை ஆட் பண்ணணும். ஆக்சுவலா ஆட் பண்ணணும் இல்ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படினாக்க நமக்கு வந்து என்ன தேவை? ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸ் தேவை. சரியா? சோ A வெக்டர் மைனஸ் சாரி பிளஸ் B வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு I கூட தான் ஆட் பண்ணணும், J கூட தான் ஆட் பண்ணணும், K கூட தான் ஆட் பண்ணணும். இது ஆட்க்கும் பொருந்தும், சாரி சப்ட்ராக்ட்க்கும் பொருந்தும். மல்டிப்ளைல ஒரு ரெண்டு டிஃபரெண்ட் மெத்தட் பார்ப்போம், அது என்னன்னு பின்னாடி பார்க்கலாம். சரியா? சோ இப்போ ஆட் பண்ணாங்க அப்படின்னா 3i plus 5i 8i வெக்டர் plus 4j plus 3j 7j வெக்டர் plus 5k plus 2k 7k வெக்டர். சோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So A plus B ன்றது I plus I, J plus J, K plus K. So அதே மாதிரி subtraction of vectors A vector minus B vector is equal to
So 3i minus 5i minus 2i vector plus 4j minus 3j plus j vector plus 3 y minus 2 3k vector. So this is the addition and subtraction of vectors. So if you want two quantities then only we can add or subtract any terms. So I can take two vectors, so a and b vectors. So I can add both the a and b vectors, a plus b. Whether we can add or subtract, we can use only I plus I. So I term with the I term and j term with the j term, k term with the k term. So then only we can add both the vectors. Okay. So fine, you can understand. Listen here. Next we will move to multiplication of vectors. So here multiplication of vectors. So in multiplication of vectors, we can follow two different methods for multiplying both the two vectors. So first one is dot product. That is one method for multiplying the vectors, and another one is cross product. So this is called as dot product is called as scalar product. Scalar product. It has so much of properties. I can compare the both scalar product properties and vector product properties. Okay. This cross product is also called as vector product. So listen here. First we can see the dot product, or we can call it as scalar product. You understand? So listen here. First we can see the dot or vector product. In this method, we always use this cross symbol for multiplication. But here, if you can't know, you will not use this cross symbol. Okay. Better you can understand. Listen. A vector. If you want to multiply both the two vectors, a vector dot b vector. Okay. We use dot symbol. Before we move to dot product, we know some basic terms of multiplication. In dot product, I vector dot I vector, the value is 1. Okay. In dot product j vector, the same we can able to only multiply the same product only. J dot j is equal to 1 and k dot k is equal to 1. If you can't be able to multiply two different vectors, okay, understand? Listen here. I dot j value is 0. So if you have multiplying another two different vectors in dot product, the value is 0. Have you understand? So listen here. So a dot b is equal to, I can take two vectors. A vector is equal to 3i plus 2j. I can take only two components. If you want to take three components, means better you can take. Listen, b is equal to 4i plus 3j. So I want to multiply with using of dot product. So a dot b is equal to, in dot product, the only condition is I can multiply only by both the same product. How the addition and subtraction follows, like dot product also followed by the same. So I can multiply I with I. So 3 4s are 12. So I dot I is equal to 1 plus. Next we will go to next term, j dot j. I can multiply only by j. So 2 into 3 is equal to 6. In dot product only, the value will comes in terms of numerical value. Not in any I or j or k. So this is the one of the most important method of multiplication of vector. This is called as dot product or scalar product. Here this dot product some of the properties I can explain afterwards and compare with the vector product. Okay, don't worry. Now we move to cross product. The second method of the multiplication of vector, that is cross product or vector product. I already told that. The vector product is also called as cross product. Here we can use the same multiply symbol in between two components of a and b. So a cross b.
In dot product only we can use the dot symbol. In cross product we will see we will put cross symbol. Almost you have understand, I know. So here we have also some clues for multiplying out. The clues comes to dot product. Similarly, the cross product also some clues having I cross I. The value is equal to 0. In dot product only, the same two products multiplying, the value will be 0. In cross product, the different values of I vector cross j vector is equal to k vector. Have you understand clearly? In cross product, we want to multiply two different vectors. We can get another term of vector. We have already know that we can conclude the three axes of x, y, z. In x axis, the value is I vector. In y axis, the value is j vector. In z axis, there is k vector. We can multiply in cross product, we can multiply the vector I cross j is equal to k vector. So you understand fine. So listen here. So here I can, in same product cross value is 0. Any one example you can take and put multiplication and put in the comment box. I will see that how the cross product multiplication comes from. If you don't means, you can comment in the comment section. I will explain clearly. So we have already told that in I can explain what are the properties beyond dot product and cross product. There are two types of multiplication product, that is cross and dot. So I can explain the one by one properties, dot and cross product. So you have almost already know that this multiplication of vector. Wait for 1 minute. So listen here. The multiplication of vector, that is dot product or scalar product, follows the commutative law. So what is meant by commutative law? In maths you can see what is that? A vector dot b vector is equal to b vector dot a vector. It always follows what? The dot product will always follows the commutative law. This is called as commutative law. You have seen in the set language topic in maths chapter. I already told that mechanics entirely deals with maths topics only. So you have clearly knows that commutative, it will follow the commutative law. But cross product, it will not follow the, I can use the cross symbol here. It will not follow the commutative law. Don't put in cross product, don't put a dot symbol in between the two different variables. Okay, now you understand. Now next second property is it also follows the distributive law. What is meant by distributive law? A vector dot so A into B plus C is equal to, here we can use dot symbol, that is A vector dot B vector plus A vector dot C vector. Have you already understand? This is called as distributive law. This is also seen in the maths chapter in set language. These two laws are important in the set language topic. You can recall that you have seen the set language topic in the lower classes of 10th and 10th class. If you are studying CBSE or NCERT books, it has been comes to 11th and 12th also. So you can know that here the cross product did not follow the distributive law also. So A dot B plus C is equal to A vector dot B vector plus A vector dot C vector. I will write the scalar product only, distributive law only, does not follow the distributive law. So almost here I forgot that one topic, that scalar product equation is A dot B is equal to AB into cos theta. So in terms of cos theta, I can explain the scalar product. So I want to find the angle. We can use this formula also. For cross product, the formula is A vector cross B vector is equal to AB into sin theta into n cap. Understood? I forgot that two formulas. You can write on that. What is meant by scalar product? I will explain that area. No, you can write that formula there itself. Have you understand? I understand clearly. Listen here. I want to find the angle between the two vectors. So in terms of cos theta is equal to A naught B by AB. Using this formula only, I can able to find the angle between the two vectors.
So I want the theta value. So theta is equal to cos inverse of. So here the cos will goes that side. That side it will turns into cos inverse of A naught B is equal to AB. This is the third property of scalar product. So next property is A naught B maximum is equal to A naught B maximum value is equal to AB. So next here itself where sin theta is equal to where AB into sin theta is equal to into n cap is equal to what is meant by n cap? The cap represents the unit vector. The unit vector means value that is 1. So A cross B, I want the angle for in terms of theta. So theta sin will goes that side, sin inverse of A cross B divided by AB. Have you understand clearly? So these are the similar properties. These are the comparing properties for scalar and vector product. Here one important property for cross product, that is torque. To finding the torque using of in terms of IJK, whether I want to find the torque value or A cross B value. A cross B value is equal to, I have one formula modulus of in terms of the first row IJK. I want to write in terms of in the first row IJK. In the second row, I can write the AX component and AY component and AZ component. What is meant by AZ? AX, AY and AZ. This is, I can take this as 3i vector. This 3 is called as AX plus 4j vector. Already you can understand. This 4 is called as AY. And I have B vector also no. So this vector is this. I can write in the third row BX, BY and BZ. So with the using of this formula, we can find the torque of particular any object, any rotating object. So torque is a rotating object value and force is a linear object value. Okay, have you understand clearly? So இது வரைக்கும் நான் பார்த்த கான்செப்ட் எல்லாமே கிளியரா பார்த்திருப்போம். So these are the topics and concepts and what is the basics, இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய before we go into mechanics. These are the concept we want to know. Then only we can go to that concept of mechanics. So have you understand clearly? கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு சில டுடே தான் இங்கிலீஷ் ஃபாலோ பண்ணேன். ஸோ உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா தமிழ்ல டீச் பண்ணுங்க அப்படின்னாக்கா தமிழ்ல டீச் பண்றேன். டோன்ட் வரி. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணு. நெக்ஸ்ட் வீடியோ almost fourth video in mechanics. That these 3 videos entirely deals with the basic concepts and formulas for dealing the mechanics. So in next chapter, how the mechanics will go through what is meant by velocity, what is meant by acceleration, what is meant by displacement, what is meant by angular displacement, what is meant by velocity, what is meant by angular acceleration. These we are seen in the following sections. And how the object has been goes up, what is meant by centripetal acceleration. These are comes after this video. Okay, so fine, you can better understand of these 3 videos. If you have any doubt on these videos, you surely comment on this comment section. I will put entirely clear video for each and every topic. You understand clearly? So ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் ஒவ்வொரு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க புது சப்ஸ்கிரைபர் இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிட்டு ஆல் கொடுங்க. அப்பதான் நம்ம வீடியோ வந்துட்டு உடனே ரீச் ஆகும். ஸோ ஃபைன், தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் செஷன்ல மீட் பண்ணலாம். டுமாரோ அடுத்த வீடியோ வந்துட்டே இருக்கும். சீக்கிரமா கைனமேட்டிக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம். தேங்க்யூ.